Samsarasapakacharya Srila Prabhupada ki jai. Om Vishnu Pada Brahmasati Rajagacharya Ashtottara Shata Sri Srila Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada ki jai. Ananta Gudi Vaishnava Vrinda ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath
Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai, Vrindavan Dham Ki Jai, Navadvip Dham Ki Jai, Ganga Mai Ki Jai, Yamuna Mai Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. All glories to the Assembly. All glories to the Assembly. All glories to the Assembly. All glories to Sri Guru and Gauranga. Tamam Vishnu Pada Krishna Prasthana Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravasi Sarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shri Gauravani Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 29, talks between Narada and King Prachilabarhi, texts 23 to 25, translation, purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. И така четем от Шримад Бхагаватам, 4-та песен, 29 глава, беседите между Нарада и цар Прачанабархи, текстове 23 до 25, превод и пояснение от него божествен милост, Вайчарана Винда Бхакти Веданта Свами Прабхупада. Adayo Vyadayastasya Sainika Yavanashchara Bhutopasarga Shuraya Prajvaro Dvividojvara Adayo Vyadayastasya Sainika Yavanashchara Bhutopasarga Shuraya Prajvaro Dvividojvara Adhayo Vyadayastasya Sainika Yavanashchara Bhutopasarga Shuraya Prajvaro Dvividojvara Adayo 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 Vyadayastasya
Праджваро двивидо джвараха. Адайо Вьядвастасya Сайника Яванашчара Бхутопасарга Шурая Праджваро двивидо джвараха. Adaya, disturbances of the mind. Страданията, причинени от ума. Vyadaya, disturbances of the body. Страданията, причинени от тялото. Diseases. Болести. Tasya, of Yavaneshwara. На Яванешвара. Sainika, soldiers. Войни. Yavana, Yavanas. Chara. Followers. Слуги. Bhuta, of living entities. На живите същества. Upasarga, at the time of distress. В тежки моменти. Ashu, very soon. Много скоро. Raya, very powerful. Много могъщ. Праджвара. Name Rajvara. На име Праджвара. Dvivida, two kinds. Два вида. Джвараха. Fever. Треска. Evam, thus. Така. Bahuvidhai, Бхавовида. of different varieties. Различни видове. Dukhai, by tribulations. От страданията. Daiva, by providence. От провидението. Bhuta, by other living entities. От други живи същества. Atma, by the body and mind. От тялото и ума. Sambhavai, produce. Причинени. Klishyamana, subjected to sufferings. Подложено на страдания. Shatam, 100. 100. Varsham, years. Години. Dehe, in the body. В тялото. Dehi, the living entity. Живото същество. Tamavrita, covered by material existence. Във властта на материалното съществуване. Prana, of life. На живота. Indriya, of the senses. На сетивата. Manaha, of the mind. На ума. Dharma, Characteristics. Свойства. Atmani, unto the soul. На душата. Adyasya, wrongly attributing. Погрешно приписвайки. Nirguna, although transcendental. Макар и трансцендентално. Shete, lies down. Лежи. Kama, of sense enjoyment. На сетимото наслаждение. Lavan, on fragments. На части. Dhyayan, meditating. Медитирайки. Mama, mine. Мое. Aham, I. Аз. Iti, thus. И така. Karmakrit, Кармакрит. the actor. Действащото лице. Translation: the followers of Yaneshwara, Yamaraj, are called the soldiers of death.
and they are known as the various types of disturbances that pertain to the body and mind. Слугите на Яванешвара Ямараджа, които са наречени войни на смъртта, са различните страдания, свързани с тялото и ума. Prajvara represents the two types of fever, extreme heat and extreme cold, typhoid and pneumonia. Праджвара е олицетворение на двата вида треска. Тази предизвикана от прекомерно загряване и треската предизвикана от силна простуда. The living entity lying down within the body is disturbed by many tribulations pertaining to providence, to other living entities, and to his own body and mind. Треската на коремния тиф и треската при пневмония. Живото същество, което лежи в тялото, е подложено на всевъзможни страдания, причинени от провидението, от други живи същества или от собственото му тяло и ум. Despite all kinds of tribulations, the living entity, subjected to the necessities of the body, mind and senses, and suffering from various types of disease, is carried away by many plans due to his lust to enjoy the world. Но въпреки тези страдания, принудено да задоволява необходимостите на тялото, ума и сетивата си, и страдайки от всякакви болести, то гради многочислени планове заради собственото си желание да се наслаждава на материалния свят. Although transcendental to this material existence, the living entity out of ignorance accepts all these material miseries under the pretext of false egoism, I and mine. Живото същество няма нищо общо с материалното битие, но заради измисления си егоизъм, концепциите мое и аз, породен от невежеството, той изпитва всички тези материални страдания. In this way, he lives for 100 years within this body. Така той живее в тялото за 100 години. Purport. In the Vedas it is stated. Пояснение. Във Ведите се казва: Asangoyang Purusha, the living entity is actually separate from material existence, for the soul is not material. Живото същество в действителност не е свързано с материалното битие, защото душата не е материална. In Bhagavad Gita it is also said that the living entity is the superior energy and the material elements, earth, water, fire, air and so on, are the inferior energy. Това е потвърдено и в Бхагавад Гита, където се казва, че живото същество е по-висша енергия, докато материалните елементи, земя, вода, огън, въздух и прочие са ниша енергия. The material elements are also described as bhina, or separate energy. Материалните елементи се наричат също така бина, отделена енергия. When the internal or superior energy comes in contact with the external energy, it is subjected to so many tribulations. Когато влезе в съприкосновение с външната енергия, вътрешната, висшата енергия изпитва много страдания. In the Bhagavad Gita 2.14, the Lord also says, На друго място в Бхагавад Гита 2.14 Богът казва: Matra sparshas tu kaunteya shitoshna sukha dukkha. Because of the material body, the living entity is subjected to many tribulations brought about by air, water, fire, extreme heat, extreme cold, sunshine, excessive eating, unhealthy food, maladjustments of the three elements of the body, kapha, pitta and vayu, and so on. Когато е оковано в материалното тяло, живото същество изпитва най-различни страдания, причинявани от въздуха, водата и огъня, от слънцето, от горещини или студ, от прияждане, нездравословна храна или от нарушение на баланса между трите елемента, изграждащи тялото, капа, пита и вайо и така нататък. The intestines, the throat, the brain, and the other parts of the body are affected by all kinds of diseases that are so powerful that they become sources of extreme suffering for the living entity. Безбройните болести, които засягат червата, гърлото, мозъка
и редица други части на тялото са толкова силни, че причиняват на живото същество нетърпими страдания. The living entity, however, is different from all these material elements. И все пак то самото е различно от всички тези материални елементи. The two types of fever described in this verse can be explained in contemporary language as pneumonia and typhoid. Двата вида треска, за които се говори в горните стихове, на съвременния език се наричат коремен тиф и пневмония. When there is an extreme fever in the body, there is typhoid and pneumonia, and they are described as prajvara. Силната треска е симптом за пневмония или коремен тиф, в случая наречени праджвара. There are also other miseries created by other living entities. Друг вид страдания са неприятностите, причинени от други живи същества. The state exacts taxes, and there are also many thieves, rogues, and cheaters. Държавата взема данъци, светът е пълен с крадци, престъпници, мошеници. Miseries brought about by other living entities are called adibautika. Този вид страдание се нарича адибаутика. There are also miseries in the form of famine, pestilence, scarcity, war, earthquakes, and so on. Освен това, човекът страда от глад, епидемии, оскърица, войни, земетресения и прочие. These are caused by the demigods or other sources beyond our control. Тези страдания са предизвикани от полубоговете или от други неуправляеми от нас фактори. Actually, there are many enemies of the living entities, and these are all described to point out how miserable this material existence is. В действителност, живото същество има много врагове и за тях се говори толкова подробно, само за да се подчертая колко безполезно и нетърпимо е материалното съществуване. Knowing the basic misery of material existence, one should be induced to get out of the material clutches and return home back to Godhead. Знанието, че този свят е пълен с мъки и страдания, би трябвало да събуди от живо същество желание да се измъкне от капана на материята и да се върне вкъщи обратно при Бога. Actually, the living entity is not at all happy in this material body. Докато се намира в материалното тяло, живото същество всъщност не е щастливо. Because of the body, he suffers thirst and hunger and is influenced by the mind, by words, by anger, by the belly, by the genitals, by the rectum, and so on. Заради тялото то се измъчва от жажда, от глад и е подвластно на думите и ума, на гнева, на своя стомах, на гениталиите, на ануса и прочие. If he simply withdraws from activities of sense gratification and applies his senses in the service of the Lord, all the problems of material existence will immediately diminish, and with the advancement of Krishna consciousness, he will be freed from all tribulation and, after giving up the body, will return home back to Godhead. Ако спре да търси сетивни удоволствия и използва своите сетива в служба на Бога, то ще разреши всичките си проблеми на съществуването си в материалния свят. И с течение на времето, напредвайки в Кришна съзнание, ще се освободи от всички страдания и щом напусне тялото си, ще се върне вкъщи обратно при Бога. So, let's see the verse again. Adayo vyadayastasya sainika yavanaschara bhuto pasargashuraya prajvaro divido jvara.
Evam bahu vidaya dukhaya daiva bhutatma sambhavaya krishyamana shatam varsham dehi dehi karo vritaha Pranendriya mano dharman atman yad yasya nirgunaha shetikama vidayan mamaham iti karma krit. So, the followers of Yavaneshvara, Yamaraj, are called the soldiers of death. И така слугите на Яванешвара и Ямараджа, които са наречени войни, са слуги на смъртта. And they are known as the various types of disturbances that pertain to the body and mind. И това са различните страдания, свързани с тялото и ума. So whenever we feel some inconvenience, we should remember they're the soldiers of death attacking us. Когато чувстваме някакво неудобство, ние трябва да помним, че слугите на олицетворението на смъртта ни атакуват. And actually, of course, they attack any type of living being in the material world. И разбира се, те атакуват всякакъв вид живи същества в материалния свят. Not only human beings. Не само човешки същества. Right? Even plants are attacked. Дори и растенията. They have diseases. Yes, many. You know that. Some insects also attack, right? Понякога някакви насекоми ги атакуват. And heat, cold, wind, they're not comfortable. I mean, Жега, студ, вятър, това не са удобни неща. but we never see a plant protesting. Но никога не сме виждали едно растение да протестира. That's the difference. Това е разликата. Animals protest. Животните протестират. If you go to one of those dogs we have, or cat, Ако отидеш при едно от кучетата или от котките, които имаме, and you try to pinch them, и си опиташ да го they боцнеш, will react. They will even bite you. то ще реагира, може даже да ти охапи. They will defend themselves. Ще се защити. But they don't question why is this happening and is there anything I can do about this? Но те не се запитват защо това ми се случи и мога ли да направя нещо по този въпрос. That is what Sanatana Goswami asked Chaitanya Mahaprabhu. Това е което Санатана Госвами запита Чайтаня Махапрабху. Kene amai jarata patrai. Why do I suffer from the threefold miseries? Защо аз страдам от тристранните страдания? And Srila Prabhupada said, unless somebody comes to the point of asking this type of question, he's not really a human being. И Шрила Прабхупада обяснява, че докато човек не стигне до момента, в който да си зададе този въпрос, той всъщност не е живо същество. Не е човешко същество. Yeah, he's very blunt. That word blunt. Give him some kind of, at least some pastilla. You know, you should take some menthol or regaliz. What is it? Anyway, something that alleviates the throat. Otherwise, it's really disturbing. So, that's also disturbance. Another type of disturbing the mind. Him disturbs the throat, and us it disturbs the mind. Има толкова много различни притеснения. Един човек може да го притеснява гърлото, а пък други пък умовете им могат да бъдат притеснени от това. Anyway, so going back to the point that Prabhupada was blunt. You know the word blunt? I don't know. Blind, I know. No, blind, no. Blunt with T and U. Blunt. It's like just outspoken, you know. No. That's the word. Like a dump. Dup. Yeah, good word. You would use it on the stage. Okay, so blunt means he says if you don't
ask this type of questions, you're like an animal. И Шрила Прабхупада обяснява, че човека, който не си задава подобни въпроси, той всъщност е като животно. What? We will protest on this. Ние, разбира се, ще възразим на това твърдение. Yeah, but why? Because animals, they will just suffer and they cannot ask themselves why, and they cannot find or try to find out a solution. Защо? Защото животното, то просто ще си страда. Няма да се опита да намери разрешение на проблемите, които има. And of course we think that science will solve these problems. Разбира се, ние си мислим, че науката ще ни разреши тези проблеми. Especially medical science. И особено медицината. Well, because most miseries come from diseases, something that happens to the body or the mind. Защото повечето страдания идват от различни болести, включително и ума. And of course, when disturbances come from the elements, we also try to counteract this by scientific advancement. From what When kind of there are elements? disturbances from other sources, not just Yes. disease, Да, и разбира се, ако има страдания породени от други причини, науката тя също ще ги разреши. now that we have a drought practically all over the world, Както сега почти в целия свят има суша, even in China, дори в Китай. and they think we can shoot some rockets in the sky and produce some clouds and rain. И те си мислят, с нашата наука ние ще изстреляме в такива ракети в небето, ще се появят облаци и ще произведем дъжд. And they did it. You can look it up. Pictures where they have a rocket launcher and they're shooting, hoping, still praying there will be some rain. И може да проверите, да видите как те са изстреляли тази ракета с определено име и се надяват много силно да дойде дъжд. It doesn't really work. Но това наистина няма как да работи. At least you should take a cloth that will dampen the sound. Just take some cloth. That is better. Махарадж Dampen the препоръчва, sound at least. да, препоръчва, може да вземеш някакво парче плат и когато кашляш, може да се слагаш на устата, за да не е толкова високо звука. Или други вариант, отиш малко At по-нататък. least it's reducing the misery. И това It's not ще eliminating намали the малко нашите страдания. Ако искаш също да види малко So they по-назад. try to make rain, and it doesn't really work because, first of all, you have to have some cloud to induce that cloud to produce some rain. Now he's he also take a cloud at least. Everybody is sick, he has a cloth. И поне трябва да има облак, който да простреляш, за да може да произведе вода. If you have blue sky, you can shoot as many rockets as you want. There will be no clouds. Ако небето е ясно, колкото и ракети да изстрелваш, със сигурност няма да има дъжд. But they will probably, in the process of developing a new rocket that will have a cloud inside, and when it comes up, it will burst. And, this would be my idea. Maybe we can talk to the Chinese and give some idea. You could do that. Take some cloud somewhere, put it into the rocket in a condensed form. Scientifically, you should be able to do this. And then you release it again. Аз имам предложение за китайците да отидат на място, където има облак. Това научно може да стане чрез науката, да го вкарат облака вътре в ракетата, да го изстрелят, той да се прояви и после вече да го застрелват, за да може да вали дъжд. Now the whole point in this purport basically is that Prabhupada points out that asangayam purusha, actually the purusha, the living entity, is asanga.
doesn't really have anything to do with the material elements. Основният елемент, който Шрила Прабхупада прави в пояснението, че живото същество то няма нищо общо с материалните елементи. Some or other it came in contact. Now there is sangha. По един или друг начин е влезнало в контакт. And when it comes in contact, then it is subjected to so many tribulations. И когато влезне в контакт, тогава с тази санга, той е обект на толкова много притеснения. Now, as Rishabdev points out to his sons, Както Ришабхадев казва на своите синове, he says, "Nasadu manye yata atmanoyam," that I think it's not a good idea to accept a material body. той казва, аз мисля, че не е добра идея човек да приема материално тяло. Because asanati, although it's temporary, we all agree with that, but kleshada, it's the source of misery. Защото въпреки, че е временно, е източник на толкова много страдания. So somehow or other, one has to come to this understanding that actually the material body itself, as Prabhupada points out, is the symptom of the disease. В крайна сметка, човек трябва да стигне до заключението, че материалното тяло само по себе си е символ на болестта. Generally we think, well, this is life. I mean, I am the body. So this is my life. No, this is me. So how can this be a symptom? I am a symptom of disease. В повечето случаи ние си мислим, това съм аз, това е тяло. И заключението, ако мислим по начина, по който Прабхупада казва, означава, че аз трябва да съм символ на болестта. Yeah, we don't understand this. We don't get it. Ние това не го разбираме и не сме стигнали до осъзнаването му. How many times we have heard? Depends how many years you have been in contact with this movement. I mean, you know, I cannot count how many times we have read or heard this. Колко пъти сме го чували това, зависи от това колко години си бил в движението. Аз лично не мога да проброя колко пъти съм чувал това нещо. And still, you know, we look into the mirror and say, how are you doing today? Въпреки това обаче ние поглеждаме в тялото и в огледалото и запитваме, днеска как си? And if I have some hair, и ако имам коса, maybe put something inside, I mean, there's so many ways you can play around with hair. It's a whole industry. Има цяла индустрия, с която човек може да направи различни неща с косата си. Where's the other one? He doesn't have hair. No, I'm not talking about him, I'm talking about her. She has hair, you know, can play around, do so many things. You can с косата си човек може да си играе и толкова много неща може да направи. You can put them like this. You can make a knot. Make a horse tail. Можеш да направиш различни прически, кок отгоре. Yeah, you can make it. You know. I mean, there's unlimited possibility. You can dye it, give it different color. Може да си ги оцветяваш с различни цветове. And we are very much convinced, this is my image, this is me. И ние сме много убедени в това, че това е мой имидж и това съм аз. So therefore, to have no hair is a disaster. Затова, ако нямам коса, това е катастрофа. Това е катастрофа, комплет катастрофа. I mean, people spend a lot of money, especially some men, to try to implant a few hairs at least. Хората дават много голямо количество пари, особено мъжете, за да си присъдят някой друго косъмче. Or at least have a, you know, wig. Perücke, yeah. Yeah, you have many nice German words. Perücke.
или поне да си сложат някаква перука. So, no, we are not that. Не сме това. And just because of the material body, we do experience all these different kinds of sufferings. И заради това материално тяло, ние изпитваме толкова много различни видове страдания. And here we have a list of some of them. И тук са споменати една част от тях. I mean, tribulations brought about by, let's go through the list, by air. Нека да преминем през списъка. Притеснения или страдания, които са произлизат от въздуха. Obviously we know with the most extreme manifestation of air is a hurricane. Разбира се, ние знаем едно от най-притесняващите, това са земетресенията. Now the hurricane season begins again. Сега отново започва. Торнадото, да, точно така. Това са такива, как се нарича? Да, торнадо. Here you don't have hurricanes. Да. Right? You've never seen a hurricane. You have seen tornadoes? Very small. Very In small. the Black Sea. Yeah, like, I mean in Germany, I remember when I was small, we never ever thought about a tornado. Ние в Германия никога не бяхме говорили за торнадо. America, you have tornadoes and hurricanes. В Америка има торнадо и такива, те са такива бури, големи бури. I see, there's actually tornadoes in Germany. Но съвсем скоро имаше торнадо в Германия. Or if there are hurricanes or typhoon or something like this, big air movements, then sometimes everything becomes destroyed. Whole cities become flat. Когато има торнадо или подобни такива големи бури, всичко се разрушава, всичко се срива с земята. And I don't think you can do anything about it. И аз не мисля, че хората са способни да направят каквото и да е в тази връзка. Probably the Chinese are working on some gadget that will trap the tornado and just shoot it into this outer space or something. Най-вероятно my idea, I can give them. Най-вероятно китайците работят върху проект, с който да ловят торнадото и да го изстрелят на някакво друго място. Ако няма такава идея, аз мога да им дам такъв съвет. Да grab the tornado and then fly off in the outer space and then just drop it on the moon or something. Да създадат такъв огромен паяк, който да хване торнадото и просто да се изстреля извън космоса и да го пусне на Луната. No. So now what we do, we hear a hurricane is coming. We put some wood on the windows and we hide inside and hope everything will pass very quickly. Това, което правим в момента е слагаме с дърво, заковаваме прозорците. Също скриваме се някъде отдолу и чакаме бурята да премине. But then sometimes, many times, the air is combined with water. Но в много от случаите въздуха е примесен с вода. Heavy rains, driven by the wind. Много такива проливни дъждове, които се движат от въздуха. Or tsunami. Или цунами. And again, what can you do? You have to just flee, run away as fast as you can. Какво можеш да направиш? Просто ако можеш да напуснеш и колкото се може по-бързо. Let me see. I have this one. Maybe I can show it. I'm not sure whether it's going to show on the screen. It doesn't, huh? Wow. How do I do this? I mean, I can just turn around. Wow. Oh. Japan. Япония. I mean, I
would be some way to put it there, but you can. What are they doing now? Oh, it's just all. I mean, it's like a few minutes, you know, everything becomes destroyed. За няколко минути просто всичко се разрушава. What are we doing? Yeah, this whole boat, you know, goes down. It will be squashed like a toy under a bridge. Огромни лодки за секунди просто се размазват. Yeah, we see this and then we say, yeah, it's in Japan, you know. It's far away. Will not happen here. The Black Sea is very quiet. It's just black, but all your nice cars and everything, you know, just destroyed. Ние виждаме това и си мислим, но това се случва в Япония. На нас тук няма да ни се случи това. So people, they experience this, and of course they suffer, but they don't question, you know, first of all, why is this happening, and is there any solution except for trying to shoot some rockets in the sky? Хората преминават през всички тези проблеми, но не се запитват защо това се случи и как можем да го избегнем, а просто се опитват да изстрелват някакви ракети в небето. So when one gets to therefore one has to begin to question. That's the first thing. Затова първото нещо, което човек трябва да направи, е да започне да си задава въпроси. And you have to go to some source that will give you the right answers, of course. И не само това, а трябва да отидеш при правилния източник, който ще ти даде точно правилните отговори. And then one will get the answer on how that one actually is different. First of all, that's the first lesson. You are not the material. You have nothing to do really with the material world. И отговорите са различни. Разбира се, ти нямаш нищо общо с този материален свят. But as it was pointed out in the purport, you continue in this world, although you may experience all these miseries. Но, както се споменава в коментара, въпреки че изпитваме всички тези страдания, ние си продължаваме по същия начин. That's from the verse, despite all kinds of tribulations. В стиха, въпреки всичките страдания, the living entity subjected to the necessities of the body, mind, senses and suffering from various types of disease is carried away by many plans due to his lust to enjoy the world. Но въпреки тези страдания е принудено да задоволява необходимостите на тялото, ума и сетивата, то гради многочислени планове заради страстното си желание да се наслаждава на материалния свят. Although transcendental to material existence. Въпреки че то е трансцендентално към материалното битие. Out of ignorance, that's the whole problem. Out of ignorance, the living entity accepts all these material miseries under the pretext of false egoism. Но това е отговора. Заради невежеството си и заради измамния си егоизъм за концепциите аз и моя, той изпитва всички тези материални страдания. So, first of all, one has to get out of ignorance. Първото, което трябва да направим е да се измъкнем от невежеството. As Prabhupada says here at the last paragraph of the purport, knowing the basic misery of material existence, one should be induced. One should develop the desire to get out of the material clutches and return back to Godhead. Както в последната част на пояснението Шрила Прабхупада обяснява, разбирайки, че е подложено на толкова много страдания, живото същество трябва да положи усилия, за да се измъкне от тази ситуация. So, and then he says that manifold miseries, lots, I mean, the list is endless. The living entity, transcendental living entity is suffering from these, but because of his desire to satisfy his senses, he's, continues in the material world. И казва се тук, че списъка със страдания са безкрайно много. Но въпреки желанието си за сетивно наслаждение, живото същество продължава
действа в материалния свят, да си изпълнява материалните желания. That was the first part of Rishabhadev's instruction, nunang pramatam kurute vikarma, that one actually is like mad just because of his desire to indriya pritaya, to get some enjoyment from the senses. Това е първата част на инструкциите на Ришабхадев, където той казва, че заради желанието си наслаждава, човек всъщност става като луд и опитвайки се да се изпълнява материалните желания. So that somehow other we have to understand. Това по един или по друг начин трябва да го разберем. And unless we do, then we will just continue. There's no way to get out. Unless we understand and then do something about it, we will just continue in material existence. Докато не осъзнаем това и не направим нещо, за да се оправят нещата, ние ще трябва да си продължаваме материалното съществуване. So before, in the first verse, Rishabhadev he gives the solution, tapodevyam putrakayena sadvam, shudyed paramasokyam tvanantam. If you want to go to the transcendental platform and enjoy real happiness, then tapodevyam, you have to undergo, accept voluntarily, austerity. И в първия стих, предишните стихове, Ришабхадев дава разрешението на този въпрос. В този материален свят ти трябва да, приемайки това човешко тяло, трябва да го използваш като развиваш различни отречения, отречения и лишения. And that's the beginning of the yoga process, yama niyama. Some things you do, some things you don't do. Това е началото на процеса яма и нияма. Има някои неща, които трябва да правиш, а други, които не трябва да се правят. But in material life, you don't really like not do this, no, don't do that. Why? I like it. I know it's only rock and roll, but I like it. Но в материалния свят ние не го харесваме и това не трябва да правиш, а това трябва да правиш. Това, което ние казваме, знам, че това е просто един рок-н-рол, но на мен много ми харесва. Правим нещата, които ни харесват. As the Romans said, you don't quarrel about taste. If you like something, you just enjoy it. You know, I will not say this is not good or this is bad. No, you like it. Пък римляните имат такава приказка, че няма вкус, който да е лош. Ако ти харесва нещо, което ти харесва, просто си го правиш. It's tamaguna enjoyment. Well, but I like it. It's exactly like that. Това е, казва ти се наслаждаваш в тамагуна и ти отвръщаш, обаче на мен много ми харесва. We heard about the crickets, right, from Prabhupada Maharaj. He just talked about crickets, you know, it's like, this is even high class. Както Прахалананда Махарадж говореше за щурците и ние гледаме така, по такъв начин, но всъщност щурец е висша класа. Yeah, you go to these countries, it's Southeast Asia. Това е Югоизточна Азия. Ако отидеш в тези страни там, whether it's Korea or China or Vietnam or Thailand, any of these places, you can get anything for eating. You know, fried spiders, scorpions, you know, snake eyes in you know, some nice sauce. I mean, you know, there's no limit to the tamaguna imagination. В тези страни, там Корея, Китай и така нататък, ще видите, че има всякакви неща, които може да ядете, като пържени паяци, скорпиони, извадени очите на змия в някакъв много хубав сос и така нататък. So crickets are high class. И в сравнение с това, щурците са висша класа. I mean, you cannot really say these things. You can find it out. It's unimaginable what they do for eating, you know.
Дори не можем да си представим какви неща ти едат тези хора. So that's keeps you in this world, this kind of enjoyment. It's like madness. Тези видове наслаждения, подобни видове наслаждения, те са като лудост и това ни държи в материалния свят. And of course, so one wants these things, and that means, okay, you get another material body to enjoy, and again, and again, and again. Когато човек желае подобни неща, той след това получава отново и отново нови материални тела. So by getting some knowledge, understanding, then one will voluntarily refrain from such activities. Когато получи знание, човек доброволно се отказва или отдръпва от подобни дейности. Of course, for most civilized people hearing about this tamasic enjoyment, they will say. Повече от цивилизованите хора, когато чуят за нещо подобно, те ще си кажат, аз никога няма да се докосна до нещо подобно. But they don't mind to eat a steak. Но нямат нищо против това да си хапнат пържолка. They think it's civilized. И си мислят, че това е цивилизованата храна. Nicely decorated, whatever they do. Много добре украсена. But it's rajasic, so you're a little bit advanced, apparently. But actually it's worse to eat a steak than eating a scorpion. Всъщност малко по-такова е изискано, но всъщност още по-лошо е да ядеш такава пържола, отколкото да ядеш скорпион. If they could convince you, you don't kill any more cows. Now we have nice steak made from, these maggots. You know what maggots are? Big worms. They then transform into some insect. They're not long worms, smaller ones. And they are big ones, not just the small ones. So you can convert those into some kind of, and you can make, fry it and looks like a steak, maybe tastes like a steak, whatever. Те имат сега такава техника, взимат различни такива какавиди, различни и смилат ги и правят от тях пържоли. I mean, they're trying to do this in the laboratory to find some way, because they know it's also very, just economically, they don't care about the cow, but because it's very expensive. So there we try to find some alternatives and make it, but taste the same, texture the same, looks the same. Then, it's acceptable. Made from maggots, maybe, who knows? Изобщо не ги грижа за кравите, но понеже е много скъпо месото, и затова отива в лабораторията и започва да изследват различни начини, по които да се направи пържола, да изглежда по същия начин като пържолата, да е вкусна точно колкото пържолата, но може единствената подробност да е направена от такива какавиди. I mean, they do lots of things with soy. С соя доста неща правят. Practically almost everything you can imagine. Chicken wings and sausages and, whatever. Различни правят на практика всичко от соя, пилешки крилца и така нататък. It's not very advanced kind of food. You don't offer this to the deities. It's vegetarian. Това не е много такава напреднала храна. Разбира се, ние не предлагаме подобни неща на божествата. But I'm not sure whether it may happen in some places. Но на някои места addicted to this kind of, food, and then, we have to offer it somehow. It should be prasadam, right? So then, maybe we can cut up the sausage. It doesn't look like a sausage, just some little piece of something. It's soy, it's soybean, so it's perfect. It's all right. И понякога обаче на някои места хората много може да са привързани към подобни неща и да си ги готвят и трябва да ги предложим. Вече и с различни соеви продукти. Really not very high class, especially if you keep the form and it reminds you of the real thing,
Разбира се, това не е най-висшата класа, особено ако направиш същата форма, която ти припомня за месото от едно време. Like, in some restaurants we offer wine. Както в някои ресторанти ние предлагаме вино. Rosé, looks very tastes but has no alcohol. Такава марката, която сме си харесвали едно време и казваме каква марка и вкусът е абсолютно същия, но ние гордо казваме, че не е алкохолно това вино. Or the zero beer. Или бирата, която е с 0% алкохол. But it tastes like beer, it looks like beer, but it's not beer. It's okay. Но ние си казваме, тя е на вкус е същата като бирата, абсолютно също изглежда като бирата, но няма алкохол и ние си казваме, че това за нас е добре. По един или по друг начин ние сме привързани. И докато ние сме си привързани, най-вероятно ще трябва да се родим още веднъж. Yeah, so let's stop here. Any comments, protests, or maybe questions? Така, спираме до тук. Ако има коментари, протести и също Don't be shy. If you don't agree, say it. Или също така и ако има, може би, някакъв въпрос. Defend your philosophy. Която, ако не се страхувайте, ако не сте съгласни, може да изкарате аргумент, който да победи тази философия. Okay. Yes. So obviously most of the people they are not aware of these aspects, and to some of them we can convey that information, but generally we cannot. They don't care. Yes, but generally we cannot avoid all of this what is happening. For example, earthquakes and so on. Yeah. Right. So you translate. Реално повечето хора нямат информация за това, което говорим, и в конкретни случаи ние може да по някакъв начин да предадем информация. Това, което Махарадж каза, че повечето няма да чуят. Това, което аз допълних, беше, че в крайна сметка всички земетресения и други природни бедствия биха се случили по един или друг начин. So it's not, actually we are not, I mean the idea is not that we want to avoid, because you cannot avoid the suffering. Да, нашата идея не е като цяло да се опитаме да избегнем различните видове страдания, защото като цяло това е невъзможно. So like Sanatana Goswami asked, Kemane amai jaratapatrai? Why do I suffer from the threefold miseries? И Санатана Госвами, той запитва, защо аз страдам тези различни видове тристранни страдания. So this why question generally is not asked. И този въпрос, защо, в повечето случаи не се задава. And this famous atheist, probably you may not know him, Richard Dawkins. He's a famous, he's still alive. Много известен такъв атеист. So he, he has many talks. So he says, people who ask why, they're like children. This is a stupid question. И той казва, че хората, които задават въпроса защо, те са като деца, които задават глупави въпроси. The question is how things work. Неговия начин е, трябва да питаш как нещата работят, а не защо. Like how the world came about, evolution. He's a complete devotee of Darwin. Yeah. И 100%, като 8% convinced. както за него теорията на еволюцията
Той е 108% сигурен и ученик на Дарвин. So he explains how things develop. И той обяснява всъщност как нещата се развиват. You don't ask why, because Но why? Because how can you answer? но той казва, не трябва да задаваш въпроса защо. Защо той го прави това, защото той няма как да отговори на този въпрос. Yeah, I mean, there's some sense because, like in German, we have a very nice children's rhyme. Warum ist die Banane krumm? Means why the banana is curved. Както ние на немски имаме такава пословица, не дей да питаш защо банана е леко крив. You ever have asked this, Krishnadas? You never occurred to you to ask? Why not? It's strange, no? Why is it curved? If it is straight, it would be much more practical, no? Even especially for shipping. Ако бананите бяха прави, ще да е много по-лесно, особено когато ни ги изпращаха по корабите. So somebody will ask why the banana is, curved and why Krishna is blue. Защо някой може да пита? Why is he blue? It's all, macho philosophy. We want a pink Krishna. Защо някой може да попита, защо бананите са криви, а пък света на Кришна е син? Защо Кришна не беше розов? Ние сме такива мачо хора. Искаме Кришна да е розов. This idea of the men have blue and the girls have, red and pink. Тази and идея... we are in between. We are transgender. Тази идея за мъжете да са в жените да са в розово и в червено, а пък ние сме по средата, ние сме трансджендери. Not women, not men. Ние не сме нито мъже, нито жени. He is blue, still a man. He is blue, still a man. He is blue. See this? Виж ги, всички са с синьо. He is an exception. We made a mistake today. But generally there's also word blue. Всички са в синьо, само той е направил днеска изключение, но по принцип той се е в синьо, днеска е направил такова изключение, а ние останали сме трансджендери. Right. Anyway, so this kind of question, why, is actually the most important question. А всъщност този въпрос, защо? Това всъщност е най-важният въпрос. Why do I have to suffer? I don't want to, so why? So Chaitanya Mahaprabhu, he will then begin to speak. That's the beginning of Sanatan Shiksha, the instructions to Sanatan Goswami. Защо аз наистина трябва да страдам? И това е основният въпрос. И след това Чайтания Махапрабху започва да дава своята шикша на Санатана Госвами. And like in Prabhupada's purport today, one of the first points are that actually you are transcendental. You are a living entity which is eternal. Първият момент, който Шрила Прабхупада обяснява, е, че ти всъщност си трансцендентален, живо същество, което е трансцендентално към това материално съществуване. So actually, you shouldn't suffer like this because this situation is not your real life. И всъщност ти не би трябвало да страдаш по този начин. Защо? Защото ситуацията, в която си, това не е твой истински живот. But materialists will think, no, this is the real life, and what you think is an imagination. Of course. Но един материалист, той си мисли, не, това, което става тук, това е истинския живот. Твоите неща са си просто твоето въображение. Soul and spiritual world, fantasy. Душа, духовния свят, всичко това са едни фантазии. I'm the body. Аз съм тялото. And I'm growing old and will die. Вече остарявам и ще трябва да умра. And then everything is finished. И тогава всичко свършва. What a crazy philosophy. Каква откачена философия. Anyway, anything else?
Is it that when we advance in the spiritual life, the sufferings can be, but we will not suffer, or the suffering situation will decrease, or both? That's answered by Kapila. Just look for it. Въпросът ми е, когато напреднем в духовния живот, страданията ще присъстват, но ние няма да ги изпитваме като страдания. Или просто самите страдания, те ще намаляват. Ситуациите, които са... It's because we know that when Krishna was here, was no suffering. Well, that's another. That's also, of course, true. But this is special circumstance. That was the end of Dvapara Yuga. When Kali Yuga begins, these things are, getting worse and worse. Или когато Кришна е бил тук и просто не е имал никакви страдания. И Махарадж каза, това просто е бил такъв специален случай. И когато той е дошъл, е било края на Двапара Юга. Започне ли Кали Юга, нещата стават все по-зле и по-зле. Трета песен, 25 глава. I have to find the verse. It may be 26, maybe not. There, Kapila Dev, he says that the sadhus, or the devotees, they don't really experience suffering like ordinary people. В стиха Капила Дева обяснява, че садус или преданодарените те не преживяват страданията, както другите обикновени живи същества. Yes, 23. Engaged constantly in chanting and hearing about me, the Supreme Personality of Godhead, the sadhus do not suffer from material miseries because they are always filled with thoughts of my pastimes and activities. Is 3:25? No, 23. 25, 23. 3, 25, 23. 25 глава, 23. Святите личности и садо постоянно ме възпяват и слушат за мен, върховната божествена личност, и не изпитват материалните страдания, защото винаги са заети с мисли за моите забавления и дейности. It's a short purport. There are multifarious miseries in material existence. Материалното съществуване е изпълнено с безброй страдания. Those pertaining to the body and the mind, those imposed by the living entities, and those imposed by natural disturbances. Пораждани от тялото, ума, причинявани от други живи същества и предизвикани от природни явления. But a sadhu is not disturbed by such material conditions because his mind is always filled with Krishna consciousness. Но един садо не е смущаван от тях, защото умът му е изпълнен единствено с Кришна съзнание. And then a little further down, since they are filled with Krishna consciousness, they are forgetful of the material miseries. Малко по-надолу. This is the... Yeah. Couldn't find. Since they are filled, this is somewhere here. Обикновените души... I'm not sure. Then since they are filled with Krishna consciousness. Понеже те са пълни с Кришна съзнание, They are forgetful of the material miseries. те просто забравят... Yes, I found it. Ordinary conditioned souls, being forgetful of the activities of the Lord, are always full of anxieties and material tribulations. А пък обикновените живи същества, понеже са изпълнени с материални желания, те са подложени да изстрадват тези страдания, да изпитват тези страдания. On the other hand, since the devotees always engage in the topics of the Lord, they are forgetful of the miseries of material existence. От друга страна, преданодарените постоянно са изпълнени с мисли за Бога, те забравят за материалните страдания. So, when there is some disease, it's not that we don't suffer the disease. Когато има болест, не е така, че не изпитваш това страдание. Toothache, whatever, pain. Болка на зъба.
that may be there, but you perceive it in a different way if you're advanced or full of Krishna consciousness. Когато напреднеш или когато си пълен с Кришна съзнание, тази болка ти я преживяваш по друг начин. Like Krishna says, Prabhupada quoted it, Matra Sparshas tu Kauntiya. What is the solution? Tangstitikshava Bharata, you have to just tolerate. Както Кришна споделя в Бхагавад Гита, нали, когато има подобни неща, какво можеш да направиш? Просто да ги изтърпяваш. So because it's all a matter of consciousness, and finally it's in the mind. So if the mind is absorbed in something else, then even there may be pain or suffering, it doesn't fill you and you're completely overwhelmed by it. Защото това самото страдание е нещо, което се случва в ума. И когато обаче ума е изпълнен с мисли за нещо друго, ти не си обзет от тази болка и тя така да те е обзела цялата, нали, да мислиш само за тая болка. So that's the solution, you know. If the mind is fixed on Krishna, then these things don't disturb as much as generally they do. И това е разрешението. Когато ума е изпълнен с Кришна, тези неща, те не могат да ни причиняват страдание до тая степен, в каквато обикновено ние изпитваме страданието. So, two times says, then you have become forgetful of the material miseries. На две места в това пояснение, Шрила Прабхупада, на 3 места даже, Шрила Прабхупада казва, че предан ударените, изпълнени с Кришна съзнание, те забравят материалните страдания. Which means that miseries are there, but you forget about it. Което означава, че самите страдания присъстват, но ти просто ги забравяш. Now the extreme is if somebody just ignores any disease or pain and doesn't take care of the body. That's not a good idea. А пък може да се случи и такава ситуация, в която човека този преударен напълно игнорира болката на тялото и не взима някакви мерки, за да поправи самото тяло, да помогне да болестта да премине. We have seen this a lot, especially in the beginning, you know, immature thinking that I'm transcendental. Това сме го виждали много пъти, особено преударените, които са в самото начало, те проявяват такова незряло отношение, че аз съм трансцендентален. I'm not the body. Аз не съм тялото. So why should I do something about it? Защо трябва да се грижа за него, да върша някакви дейности за неговото, за тялото? You neglect, you know, like even Chanakya Pandit quotes of disease, you nip it in the bud, you don't let it grow and grow. Like fire, disease and death, these things have to be taken care of in the beginning. Както Шрила Прабхупада цитира Чанакя Пандит, който обяснява, че има 3 неща, които още от самото начало трябва да се спрат. Това са болестите, пожара и също дълговете. Any infection. Когато има инфекция, инфекцията, когато е в самото начало, ако се погрижиш за нея, ще противодействаш и тя ще спре. Then you don't, it will go by. No, it will just grow and grow and grow, and then if it's something somewhere in some limb, then suddenly you lose your whole leg. И обаче, ако имаш инфекция и ти обаче не се грижиш и тя става все по-голяма, обаче ти изобщо не те е грижа и накрая можеш да си загубиш кръка. And nowadays, many times it happens with cancers. Днешно време това много пъти така се случва с рак. If you detect it when it's just beginning, you take it out. Maybe that is it, or could be. In many cases, yes. But if you let it grow and it goes everywhere, too late. Nothing can be done. Особено с рака днешно време се случва много често, ако го хванеш в начален стадий,
и го отстраниш, тогава се надяваме, че няма да се разпространи. Но ако изчакаш твърде дълго време, може да се разпространи в цялото тяло и тогава вече ще е твърде късно. So somebody may argue, well, but I'm not the body, so it's not important. Някой може да възрази, но аз всъщност не съм това материално тяло, така че това не е толкова важно. So then the answer is, the body is not yours, it doesn't belong to you. Но отговора е, че тялото не е твое и не ти принадлежи. It's not your property. Не е твоя собственост. You cannot damage somebody else's property. That's criminal behavior. Не можеш да опустошаваш собствеността на някой друг. Това е криминално престъпление. Yes. Ishavasya nidam sarvam. It's actually Krishna's property. Това тяло, Especially if you're devotee and if you officially have dedicated your life to his service. и това тяло е на Кришна, това е негова собственост и трябва да се, и особено когато официално си станал предан ударен и трябва да отдадеш живота си на негово служене. So if somebody entrusts his property to your care, then you have to take even better care than when you think it's right. Когато някой се довери на тебе и ти даде неговата собственост, да се грижиш за нея, ти даже трябва да се грижиш по-добре за неговата собственост, отколкото когато тя е твоя лична. So that's the better understanding. Това е още по-добро разбиране. So you take care. At the same time you may become transcendental, okay, but still you should take care. Because it's it's an instrumented service, so you have to take. It's like a tool. You lend me a tool, right? I lend you a tool, which is sharp and cut very nicely. And then when you give it back to me after a few weeks, it's useless. It doesn't cut anymore. What did you do? You should give it back to me even more sharp than when I gave it to you. Това е още по-добро такова разбиране. Примерно, да кажем, че аз ти дам някакъв инструмент да използваш. И давам ти го и ти го използваш няколко седмици. И след това ми го даваш толкова тъп, че той изобщо не работи. Ти даже още по-добре трябва да го наточиш, защото като ми го върнеш, не мога аз да си работя с моя инструмент. Car, I don't put oil. I bump it everywhere and give it back. Oh, it was nice, thank you. И с колата... Now you fix it and then you give it back. С колата просто така я гледаш, че накрая тя просто се разваля и му я връщаш и казваш, тя не става за нищо тая кола, ето връщам ти обратно. I mean, like Prabhupada used to say, Brahmana's symptom of a Brahmana, he goes to a place which is clean, and when he goes out of the place, it's even cleaner than when he came. But he leaves a mess, Oh, thank you. Шива Прабхупада обяснява, че един от симптомите за брамана е, че когато отиде на едно място, той, въпреки че е много чист, той така прави, че това място, дори да е много чисто мястото, той го изчиства още повече. Не е така, че той идва и ти казва, благодаря много и остава кочена след себе си. Okay. So, just keep all that in mind. Това нека да ви дръжте това в съзнанието си. And let's have a prosperous day. Нека да имаме успешен ден. We will continue to clean. Продължаваме да чистим. You're real brahmanas. No. Anyway. So, thank you. Hare Krishna Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Siddhonitai Gaura Bhakta Vrinda ki jai. His Holiness Bhakti Gauravani Goswami Maharaj ki